The worst way to boost your vocabulary is to try and learn all the words that are out there. A better way is through focused vocabulary lists for everyday topics that you need as a beginner, and you'll find out how today. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. How to get hundreds of vocabulary lists for free. So, what are the free vocabulary lists? This is our library of hundreds of focused word and phrase lists, all based on themes and topics that you, as a beginner, need to know. So, common greetings, ways to ask and answer how are you, talking about your day, and things like that. Each list gives you the words and phrases around that theme or topic, plus translations and audio pronunciations, so you're not learning all kinds of random, unrelated words like zebra or economics. You'll find the free vocabulary list in the drop-down menu on the site. Okay, so now that you know what the free vocabulary lists are and where to find them, let's talk about how to actually boost your vocabulary with these lists. How to boost your vocabulary. If you want to speak more of the language, you need to know more words, and that's where the vocabulary lists help. For example, if you want to learn phrases around a certain topic, like saying, "How are you?" just access this list. You can go through the phrases one by one. You can listen to the pronunciation. You can slow it down by pressing the audio icon twice. Or you can listen to the words on a loop as you see them on screen with the slideshow. And for that, just click on View in the slideshow option that you'll see on every list. And to practice speaking, click on the microphone icon to record and compare your pronunciation to a native speaker's. So here, you're just learning and getting acquainted with the words. Now, if you want to master the words, you can use the list with our spaced repetition flashcards or the word bank. Just click on Add All to Flashcards or Add All to Word Bank. With the flashcards, you can drill the words until you know them for good. And the word bank is where you save words that you want to review later, in case you want to revisit some words or phrases. We'll also email you vocabulary lists occasionally. For example, you'll get the Halloween word list around Halloween, the summer vocab during the summer, the winter vocabulary list during winter, and so on. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Dog. Cane, Cat. gatto, Hamster. criceto, Warm. caldo, Rain. pioggia, Tomato. pomodoro, Strawberry. fragola, Cherry. ciliegia, Child. bambino, Friend. amica, Adult. adulto, Bicycle. bicicletta, Car. auto, Motorcycle. motocicletta, Scooter. motorino, Boat. barca, Jellyfish. medusa, Lobster. aragosta, Crab. granchio, Turtle. tartaruga, Banana. banana, Apple. mela, Grape. uva, Watermelon. anguria, Bird. uccello, Mouse. topo, Sun. sole, Weather. tempo, Degree. grado, Woman. donna, Man. uomo, Girlfriend.
ragazza, boyfriend, ragazzo, train, treno, airplane, aereo, bus, autobus, taxi, taxi, spinach, spinaci, dolphin, delfino, squid, calamaro, happy, contento, sad, triste, angry, arrabbiato, clothing, abbigliamento, shoe, scarpa, sock, calza, underwear, biancheria intima, talk, parlare, give, dare, low, basso, high, alto, fruit, frutta, octopus, polpo, shark, pesce cane, whale, balena, cloudy, nuvoloso, cool, fresco, cucumber, cetriolo, bell pepper, peperone, broccoli, broccoli, shirt, camicia, pants, pantaloni, dress, vestito, say, dire, call, chiamare, find, trovare, clean, pulire, dirty, sporco, carrot, carota, onion, cipolla, lettuce, lattuga, sheep, pecora, rabbit, coniglio, seal, foca, cloud, nuvola, sunny, sereno, rainy, piovoso, baby, bambino, girl, bambina, boy, bambino, watch, orologio, glasses, occhiali, jacket, giacca, receive, ricevere, search, cercare, take, prendere, weak, debole, strong, forte, cold, freddo, hot, caldo, funny, divertente, peach, pesca, orange, arancia, potato, patata, soybean, fagiolo di soia,
vegetable, verdura, cow, mucca, pig, maiale, horse, cavallo, snow, neve, hand, mano, arm, braccio, foot, piede, leg, gamba, finger, dito, back, schiena, stomach, stomaco, chest, petto, January, gennaio, February, febbraio, March, marzo, April, aprile, May, maggio, June, giugno, July, luglio, August, agosto, September, settembre, October, ottobre, November, novembre, December, dicembre, can, potere, zero, zero, one, uno, two, due, three, tre, four, quattro, five, cinque, six, sei, seven, sette, eight, otto, nine, nove, 10, 10, salesman, venditore, manager, dirigente, cook, cuoco, engineer, ingegnere, programmer, programmatore, nurse, infermiera, body, corpo, head, testa, laugh, ridere, delicious, delizioso, water, acqua, tea, tè, coffee, caffè, beer, birra, wine, vino, beef, manzo, chicken, pollo, pork, maiale, fish, pesce, lamb, agnello, doctor, dottore, police officer, agente di polizia,
teacher, insegnante, employee, impiegato, come, venire, see, vedere, make, preparare, use, usare, today, oggi, yesterday, ieri, tomorrow, domani, week, settimana, year, anno, second, secondo, minute, minuto, hour, ora, clock, orologio, o'clock, in punto, calendar, calendario, Monday, lunedì, Tuesday, martedì, Wednesday, mercoledì, Thursday, giovedì, Friday, venerdì, Saturday, sabato, Sunday, domenica, do, fare, go, andare, hello, buongiorno, excuse me, mi scusi, I'm sorry, mi dispiace, good night, buonanotte, nice to meet you, piacere di conoscerti, how are you? come stai? Yes, Sì, no, no, thank you, grazie, I'm, sono, goodbye, arrivederci, bad, cattivo, good, buono, pretty, bella, ugly, brutto, easy, facile, difficult, difficile, near, vicino, far, lontano, small, piccolo. Hi everyone, I'm Felice Angelini. Ciao a tutti, sono Felice Angelini. Welcome to another Italian whiteboard lesson. In this lesson, you learn how to give simple directions in Italian. Let's get started. Let's look at the dialogue. A student is asking for directions to get to the library. While listening to the dialogue, I want you to focus on the response and how the directions are given. Ready? Dov'è la biblioteca? La biblioteca è lì. Ok, one more time, a bit slower. Dov'è la biblioteca? La biblioteca è lì. Good. Now let's go over the dialogue line by line.
The question, dov'è la biblioteca? Dov'è means where is. Then the place. In Italian, the library is a feminine singular noun, so we use la. La biblioteca. Is a question, so the intonation is increasing. Dov'è la biblioteca? Where is the library? And the answer. La biblioteca, the library, è, is. Did you notice this position is switch? Noun and verb. Finished? The location. Lì. There. La biblioteca è lì. It's very simple. Now let's look at some similar examples. Il parco è dietro la biblioteca. The park is behind the library. Il parco è dietro la biblioteca. La banca è davanti alla scuola. The bank is in front of the school. La banca è davanti alla scuola. Il bar è dentro la biblioteca. The coffee shop is inside the library. Il bar è dentro la biblioteca. The last one is il teatro è qui. The theater is here. Il teatro è qui. Did you notice? We always use the same pattern. Place. La banca, il parco, il bar, il teatro. È, is. Location. Davanti a la scuola. Dietro alla biblioteca. Dentro la biblioteca. Qui. Place è location. Okay, let's look at the vocabulary. First, we have the place, and second, we have the location. The place, remember this combination, noun and the definite article. La biblioteca. The library. Il parco. The park. La banca. The bank. Il bar. The coffee shop. Il teatro. The theater. And the last one, la scuola. The school. Then the location. Did you notice we have two words because in the right side we have the opposite one. So, lì, or qui, lì, there, qui, here. Dietro, davanti a, dietro, behind, davanti a, in front of. And the last one, dentro, fuori da, dentro, inside, fuori da, outside of. A combination between place and location. Do you remember how to say there? Lì. And how to say is? È. Do you remember how to say the library? La biblioteca. And how to say the library is there? La biblioteca è lì. La biblioteca è lì. Do you remember how to say here?
qui, qui. And how to say behind. Dietro, dietro. Do you remember how to say in front of? Davanti a, davanti a. And how to say inside? Dentro, dentro. Do you remember how to say outside of? Fuori da, fuori da. And how to say the park? Il parco, il parco. Do you remember how to say the bank? La banca, la banca. And how to say the coffee shop? Il bar, il bar. Do you remember how to say the theater? Il teatro, il teatro. And how to say the school? La scuola, la scuola. Well done! In this lesson you have learned how to give simple directions in Italian. Thanks for watching, I'm Felice and I'll see you on ItalianPod101.com. A presto! Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! La zuppa di pietra 2.0. Porta ciò che hai. Un nomade digitale arrivò in una città in declino. La caffetteria era chiusa, il parco era vuoto. A mezzogiorno affisse un volantino sulla bacheca della comunità. Zuppa comunitaria di Oceanside alle 18. Porta ciò che hai. Leggi di più su @sto.ne. All'inizio nessuna risposta, nessuna condivisione, nessun interesse. Poi un follower, un commento. @mira.mouse. Ci vediamo alle 18 con 2 carote. Poi un altro e un altro ancora. Alle 18 fece bollire dell'acqua in una pentola su un fornello a pietra alimentato a energia solare. Un ragazzo portò delle erbe aromatiche. Un vecchio portò delle patate. Una donna portò del pane. Mira portò le sue carote e rimase a mescolare. Mangiavano sotto le luci appese e le stelle. La gente condivideva. La gente rideva. Qualcosa di silenzioso tornò in vita. Il nomade girò un breve video. Zuppa su @sto.ne. Diventò virale. La città che cucinò insieme. Arrivarono visitatori. La caffetteria riaprì. La città iniziò a riunirsi di nuovo. Il viaggiatore partì il mese successivo. 30 giorni dopo, @sto.ne pubblicò Zuppa comunitaria di Mountainside alle 18. Porta ciò che hai. @mira.mouse. Un grande saluto da Oceanside. Anche noi iniziamo alle 18. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. La zuppa di pietra 2.0. Il piano delle 2 pentole. La nomade digitale arrivò in una città in difficoltà con un'idea e una pietra.
rilesse il messaggio del suo life coach. Non vendere il prodotto, vendi il momento. Dorian. Poi affisse un annuncio sulla bacheca. Zuppa di pietra alle 18. Porta qualcosa per mangiare qualcosa. Alle 18 arrivarono i paesani. Uno portò carote, un altro patate. Una bambina portò cipolle. Mescolarono, risero, condivisero. Diede a ciascuno una ciotola di zuppa, proprio come promesso. Ma dietro la cucina aveva preparato una seconda porta. Pubblicò sul suo gruppo ad invito. Brodo borghese. Dal campo al fuoco pop-up. $300 a ciotola. Persone vere. Zuppa vera. Arrivarono gli influencer. Si misero in posa accanto alla pentola. Trasmettevano in streaming mentre servivano la zuppa. La chiamavano autentica. Vennero, mangiarono, se ne andarono. Tutti erano felici e Dorian fu pagato. Quando qualcuno chiese «Sanno che è la stessa zuppa?» Lei sorrise. Stessa zuppa, storie diverse. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin! La piccola gallina rossa 2.0. I mi piace non costruiscono food truck. Un giovane amava la cucina di sua nonna. Con la sua benedizione, ebbe un'idea per un food truck. Scrisse nella chat di gruppo: «Sto pensando di avviare un food truck basato sulle ricette della nonna». «Ottima idea», disse il vicino. «Emoji con cuore», disse il cugino. «Vincente», disse l'amico. Così rispose: «Grazie a tutti, io ci sto. Chi altro?» Passarono alcune ore. Niente. Poi un giorno intero. Ancora nessuna risposta. Seduto in una caffetteria, aggiornava lo schermo. Il suo sorriso svanì. «Che succede?» chiese una voce calma. Era Mira. «Ho una grande idea», disse lui. «Tanti mi piace, ma nessuno si fa vedere». Mira annuì. «Supportare è facile, presentarsi è raro. Costruiamolo comunque». Tornò il giorno dopo. Impararono, costruirono, crescevano, cucinavano di notte, progettavano il marchio, nessun altro aiutò. Quando il camion aprì, la gente si mise in fila. Nel giro di un anno divennero 5 camion. Un giorno il cugino passò di lì. «Sapevo che ce l'avresti fatta», disse. «Cugino, grazie. 5% di sconto per i nuovi clienti». «Ma siamo di famiglia». «Ah, sì, 10% di sconto». La gente rise. Il cibo era ottimo. La fila continuava a crescere. Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes. Hai ascoltato La piccola gallina rossa 2.0. Un giovane adorava la cucina di sua nonna. Con la sua benedizione ebbe un'idea per un food truck. Scrisse nella chat di gruppo: «Sto pensando di aprire un food truck basato sulle ricette della nonna». «Fallirai», disse il suo vicino. «Emoji che ride», disse suo cugino Dorian. «Perderai tutto», disse il suo amico. Così rispose:
Grazie a tutti. Apprezzo i feedback. Non lo farò. Dorian mise mi piace al messaggio. Grazie, cugino, rispose. 2 mesi dopo, il giovane passò davanti a un food truck con una lunga fila. L'odore gli era familiare. Si mise in fila, aspettò. Quando arrivò al bancone, guardò dentro. Era Dorian. Cugino, ma avevi detto che era una cattiva idea. Dorian fece spallucce. Sì, ma tu hai ascoltato. Il volto del giovane si rabbuiò. Dorian gli porse una ciotola. Questa è offerta da me, ravioli della nonna. Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to talk about what someone is doing in Italian? You'll learn how in just a moment. Hi, my name is Felice, and this is 3-Step Italian by ItalianPod101.com. In this lesson, you'll learn how to talk about what someone is doing in Italian through a quick conversation. Let's look at the dialogue. As you listen, pay attention to how they ask about the topic and how the other person responds. Emily, la settimana scorsa era il tuo compleanno, vero? Brindiamo! Cosa stai bevendo? Un succo di frutta. Bene, allora buon compleanno! Cin cin! Cin cin, grazie! A proposito, cosa stanno facendo i ragazzi adesso? Adam sta cucinando la cena. Isabella sta andando da una sua amica. Asia sta leggendo un libro. Te la chiamo? Grazie! Let's hear it with the English translation. Emily, la settimana scorsa era il tuo compleanno, vero? Brindiamo! Cosa stai bevendo? Emily, last week was your birthday, right? Let's toast! What are you drinking? Un succo di frutta! A fruit juice! Bene, allora buon compleanno! Cin cin! Well then, happy birthday! Cheers! Cin cin! Grazie! Cheers! Thank you! A proposito, cosa stanno facendo i ragazzi adesso? By the way, what are the kids doing now? Pay attention to the next paragraph. Part of it follows the key speaking pattern you'll learn later in this lesson. Adam sta cucinando la cena. Isabella sta andando da una sua amica. Asia sta leggendo un libro. Te la chiamo? Adam is cooking dinner. Isabella is going to a friend's house. Asia is reading a book. I'll call her for you. Grazie. Thanks. Let's look at the sentence pattern. Do you remember how the character said, Adam is cooking dinner? Adam sta cucinando la cena. Adam sta cucinando la cena. This sentence follows the pattern here. Subject plus stare in present tense plus gerund verb phrase. This structure is used to describe actions that are happening right now. Here's how the line from the dialogue uses the pattern Adam sta cucinando la cena. Adam is cooking dinner. Let's break it down. Adam, the subject. Sta, the third person singular of stare, meaning is. Cucinando la cena, meaning cooking dinner.
To form the gerund in Italian, you take the infinitive form of the verb and change the verb ending to make the gerund. There are three main types of infinitive endings: are, ere, and ire. For verbs ending in are, the gerund is formed by replacing are with ando. For example, andare, to go, becomes andando, going. For verbs ending in ere and ire, the gerund is formed by replacing the ending with endo. So, leggere, to read, becomes leggendo, reading. And dormire, to sleep, becomes dormendo, sleeping. This rule helps you create the gerund form needed to describe ongoing actions, especially when used with the verb stare in the present tense. Now, let's look at some speaking examples. Cosa stanno facendo Adam e Asia? What are Adam and Asia doing? Can you see how the pattern applies here? Let's break it down. Cosa, meaning what. Stanno, the present tense of stare for loro, meaning they are. Facendo, the gerund of fare, meaning doing. Adam e Asia, the subject of the sentence. The whole sentence follows the pattern subject plus stare in the present tense plus gerund verb phrase and asks about an action currently happening. Here's another example. Stanno facendo I compiti. They are doing homework. Stanno facendo I compiti. They are doing homework. Let's try one more. Cosa stai facendo? What are you doing? Cosa stai facendo? What are you doing? Another one. Sto andando al supermercato. I'm going to the supermarket. Sto andando al supermercato. I'm going to the supermarket. One last example. Dove sta studiando Isabella? Where is Isabella studying? Dove sta studiando Isabella? Where is Isabella studying? Now you know how to talk about what someone is doing in Italian, and you can move on to the practice. A presto! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to talk about what someone is doing in Italian? Welcome to 3-Step Italian Practice by ItalianPod101.com. In this lesson, you'll practice how to describe actions in progress and talk about what someone is doing in Italian. Let's look at the main dialogue. Two people are having a conversation. Adam sta cucinando la cena. Isabella sta andando da una sua amica. Asia sta leggendo un libro. Te la chiamo. Adam is cooking dinner. Isabella is going to a friend's house. Asia is reading a book. I'll call her for you. Grazie. Thanks. In Italian, to talk about actions happening right now, we use the present tense of stare.
followed by a verb in the gerund form. This is often called the present continuous in English. The structure is subject plus stare in present tense plus gerund verb phrase. For example, Adam sta cucinando la cena means Adam is cooking dinner. To form the gerund, for are verb, replace are with ando. For example, andare becomes andando. For ere and ire verbs, replace the ending with endo. For example, leggere becomes leggendo. And dormire becomes dormendo. Now let's practice using this grammar with some sentences. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Paolo studiando in camera sua. Paolo studiando in camera sua. Sta. Paolo sta studiando in camera sua. Paolo sta studiando in camera sua. Paolo is studying in his room. We choose sta because the subject Paolo is singular, he, and sta is the third person singular of stare. Note that sua agrees with camera, feminine singular, not the person gender, and studiando is the gerund showing the action is in progress. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Dove? Giocando Asia e le sue amiche. Dove? Giocando Asia e le sue amiche. Stanno. Stanno. Dove stanno giocando Asia e le sue amiche? Dove stanno giocando Asia e le sue amiche? Where are Asia and her friends playing? We choose stanno because the subject Asia e le sue amiche is plural, they, and stanno is the third person plural of stare. It combines with the gerund giocando to show the action in progress. Sta third person singular and sto third person singular will be correct only with singular subjects. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Io, leggendo un libro interessante. Io, leggendo un libro interessante. Sto. Io sto leggendo un libro interessante. Io sto leggendo un libro interessante. I'm reading an interesting book. We choose sto because the subject is io, I, and sto is the first person singular of stare. The pattern is stare plus gerundio, so sto plus leggendo expresses an action in progress. Sta is the third person singular lui, lei, and stanno is the third person plural loro, so they don't match io. Unscramble the words to make a sentence. Ready? Stanno. Stanno giocando. Stanno giocando al parco. They are playing at the park. Stanno giocando al parco.
Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Stai guardando o guardando un film italiano? Stai guardando o guardando un film italiano? Guardando. Guardando. Stai guardando un film italiano? Are you watching an Italian movie? Guardando is used here because it's the gerund form of the verb guardare, to watch. To form the gerund of verbs ending in are, you replace are with ando. So, guardare becomes guardando. Guardendo is incorrect because it doesn't follow any Italian gerund formation rules. It's not a valid word in Italian. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? I bambini stanno dormando o dormendo adesso. I bambini stanno dormando o dormendo adesso. Dormendo. Dormendo. I bambini stanno dormendo adesso. The children are sleeping now. Dormendo is correct because it's the gerund form of dormire, to sleep. For verbs ending in ire, the gerund is made by replacing ire with endo. So dormire becomes dormendo. Dormando is incorrect because verbs ending in ire do not take the ando ending. That's only for are verbs. Let's translate some sentences into Italian. Translate. We are studying for tomorrow's exam into Italian. Noi, the subject pronoun, meaning we, followed by stiamo, the present tense of stare for noi, meaning we are. Next. Studiando, the gerund form of studiare, meaning studying, followed by per, a preposition meaning for. Next. L'esame di domani, meaning tomorrow's exam. Italian often drops subject pronouns because the verb ending shows the person. Here, stiamo already means we, so noi is optional and mainly used for emphasize or contrast. Noi stiamo studiando per l'esame di domani. Or, stiamo studiando per l'esame di domani. Noi stiamo studiando per l'esame di domani. We are studying for tomorrow's exam. Translate. Luca is listening to music in the living room into Italian. Luca, the subject, a proper name, followed by sta, the present tense of stare for lui, meaning he is. Next. Ascoltando, the gerund form of ascoltare, meaning listening, followed by la musica, meaning the music. Next.
in salotto, meaning in the living room. Luca sta ascoltando la musica in salotto. Luca sta ascoltando la musica in salotto. Luca is listening to music in the living room. Translate: Marta and Giulia are preparing dinner into Italian. Marta e Giulia, the subject, meaning Marta and Giulia, followed by stanno, the present tense of stare, for loro, meaning they are. Next. Preparando, the gerund form of preparare, meaning preparing, followed by la cena, meaning the dinner. Marta e Giulia stanno preparando la cena. Marta e Giulia stanno preparando la cena. Marta and Giulia are preparing dinner. Listen to me as I speak. Which form of stare is used in the sentences? Paolo sta studiando in camera sua. Let's listen one more time. Paolo sta studiando in camera sua. Did you hear sta? Sta is the third person singular form of the verb stare. How about stanno giocando al parco? Let's listen one more time. Stanno giocando al parco. Did you hear stanno? Stanno is the third person plural form of stare. So this sentence means they are playing at the park. Next. Stai guardando un film italiano? One more time. Stai guardando un film italiano? Did you hear stai? Stai is the second person singular form of stare. So this sentence means, are you watching an Italian movie? And noi stiamo studiando per l'esame di domani. One more time. Noi stiamo studiando per l'esame di domani. Did you hear stiamo? Stiamo is the first person plural form of stare. So this sentence means we are studying for tomorrow's exam. Thanks for watching. Now you know how to talk about what someone is doing in Italian. And now you can move on to the next lesson in the pathway. A presto! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to talk about where someone lives or studies in Italian? You'll learn how in just a moment. Hi, my name is Felice, and this is 3-Step Italian by ItalianPod101.com. In this lesson, you learn how to say where someone lives or studies through a quick conversation. Let's look at the dialogue. As you listen, pay attention to how they ask about the topic and how the other person responds. Anna, questa è mia figlia, Isabella. Per ora è a casa per le vacanze. Piacere, sono Anna.
Piacere, Isabella. Sei al secondo anno dell'università? Sì, sono una studentessa della statale. Studio relazioni internazionali a Milano. Interessante! Sto leggendo un libro sulle relazioni internazionali. Let's hear it with the English translation. Anna, questa è mia figlia, Isabella. Per ora è a casa per le vacanze. Anna, this is my daughter, Isabella. For now, she is home for the holidays. Piacere, sono Anna. Nice to meet you. I'm Anna. Piacere, Isabella. Nice to meet you, Isabella. Sei al secondo anno dell'università? Are you in your second year of university? Pay attention to the next paragraph. Part of it follows the key speaking pattern you learn later in this lesson. Sì, sono una studentessa della statale. Studio relazioni internazionali a Milano. Yes, I am a student at the State University. I study international relations in Milan. Interessante! Sto leggendo un libro sulle relazioni internazionali. Interesting! I'm reading a book about international relations. Let's look at the sentence pattern. Do you remember how the character said, I study international relations in Milan? Studio relazioni internazionali a Milano. Studio relazioni internazionali a Milano. This sentence follows the pattern here. Person plus studiare or vivere in present tense plus a city or in country. Person plus study or live plus in city or country. When you want to say where someone lives or studies in Italian, you use the verbs vivere, to live, or studiare, to study, in the present tense. The preposition you use depends on the place. For cities, you use a, like a Roma, in Rome. For countries, you use in, like in Italia, in Italy. The verb ending changes depending on the subject. For example, io studio, I study. Tu studi, you study. Lui, lei, studia. He, she studies. Here's how the line from the dialogue uses the pattern. Studio relazioni internazionali a Milano. I study international relations in Milan. Let's break it down. Studio. The first person singular of studiare, meaning I study. Relazioni internazionali, meaning international relations. A Milano, meaning in Milan. All together, I study international relations in Milan. Now, if you want to say where someone goes, you often use the verb andare, to go, with a preposition. The general pattern is person plus andare, present tense, plus a, or alla, or al apostrofo, or alle, plus place. For example, vado all'università. This means I go to university. Let's break it down. Vado is the present tense of the verb andare, meaning I go. The subject, I, is already included in the verb. Al apostrofo is a combination of a, to, plus l apostrofo, the. It is used because università is a feminine noun starting with a vowel. So, al apostrofo means to the. Università means university. Altogether,
Vado all'università. I go to university. Literally, I go to the university. The preposition a combines with the article, depending on the noun. For example, a plus place. No article. Vado a scuola. I go to school. Al. A plus il. Vado al mercato. I go to the market. Alla. A plus la. Vado alla biblioteca. I go to the library. Al apostrofo. A plus L apostrofo. Vado all'università. I go to university. Alle. A plus le. Vado alle superiori. I go to high school. These small changes with preposition a, alla, al, apostrofo, alle are very common in Italian. If you practice them, you'll sound more natural. Now let's look at some speaking examples. Vivo a Roma e vado alle superiori. I live in Rome and I go to high school. Can you see how the pattern applies here? Let's break it down. Vivo. The first person singular of vivere means I live. A Roma means in Rome. E, conjunction, meaning and. Vado. The first person singular of andare, meaning I go. Alle superiori, mean to high school, where alle is a compound preposition formed from a plus le to the and superiori means high school, upper secondary school. Altogether, I live in Rome and I go to high school. Here's another example. Mio figlio va alle scuole superiori. My son goes to high school. Mio figlio va alle scuole superiori. My son goes to high school. Let's try one more. Vivo in Italia e vado all'università a Milano. I live in Italy and I go to university in Milan. Vivo in Italia e vado all'università a Milano. I live in Italy and I go to university in Milan. Another one. Va all'Università di Roma. He or she goes to the University of Rome. Di Roma, here's show which university, the University of Rome, not the location. Don't confuse it with the preposition a or in, used in our main pattern. Va all'Università di Roma. He or she goes to the University of Rome. One last example. Io e la mia amica viviamo in Francia e andiamo all'università. My friend and I live in France and go to university. Io e la mia amica viviamo in Francia e andiamo all'università. My friend and I live in France and go to university. Now you know how to talk about where someone lives or studies in Italian. And you can move on to the practice. A presto! Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Italian ebook before it's gone. Do you know how to talk about where someone lives or studies in Italian? Welcome to 3-Step Italian Practice by ItalianPod101.com.
In this lesson, you will practice how to say where someone lives or studies in Italian using common verbs and prepositions. Let's look at the main dialogue. Two people are having a conversation. Sì, sono una studentessa della statale. Studio relazioni internazionali a Milano. Yes, I am a student at the State University. I study international relations in Milan. Interessante! Sto leggendo un libro sulle relazioni internazionali. Interesting! I'm reading a book about international relations. In this lesson, we used two common patterns to describe study, living, and school-related activities in Italian. When talking about where someone studies or lives, we use the present tense of studiare or vivere, followed by a for cities or in for countries, as in studio a Milano or vivo in Italia. When talking about going to a place, we use the verb andare in the present tense, followed by a plus the place. The preposition a often combines with the article of the noun, giving forms like al, alla, al apostrofo, alle. For example, vado all'università, I go to university. These patterns help describe everyday routines and locations clearly and naturally. Now, let's practice using this grammar with some sentences. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Studio medicina, Bologna. Studio medicina, Bologna. A. Studio medicina a Bologna. Studio medicina a Bologna. I study medicine in Bologna. We use a in this sentence because in Italian the preposition a is used before names of cities. Since Bologna is a city, we say a Bologna to mean in Bologna. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Viviamo in Spagna, vicino Barcellona. Viviamo in Spagna, vicino Barcellona. A. Viviamo in Spagna, vicino a Barcellona. Viviamo in Spagna, vicino a Barcellona. We live in Spain, near Barcelona. We use a in this sentence because after expressions like vicino, near, Italian uses a to indicate proximity to a location. Since Barcelona is a city, vicino a Barcellona means near Barcelona. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Luca va all'università, Germania. Luca va all'università, Germania. In. Luca va all'università in Germania. Luca va all'università in Germania. Luca goes to university in Germany. We use in this sentence because in Italian the preposition in is used before names of countries. Since Germania is a country, we say in Germania to mean in Germany. Unscramble the words to make a sentence. Ready? Mia. Mia sorella. Mia sorella studia. Mia sorella studia
arte. Mia sorella studia arte a. Mia sorella studia arte a Firenze. My sister studies art in Florence. Mia sorella studia arte a Firenze. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Mio cugino vive or vivete in Canada con i suoi genitori. Mio cugino vive or vivete in Canada con i suoi genitori. Vive. Vive. Mio cugino vive in Canada con i suoi genitori. My cousin lives in Canada with his parents. We use vive because the subject is mio cugino, my cousin, which is third person singular. Vivete is incorrect because it is the second person plural form. Choose the best answer to complete the sentence. Ready? Vado alle or alla scuole superiori vicino casa. Vado alle or alla scuole superiori vicino casa. Alle. Alle. Vado alle scuole superiori vicino casa. I go to high school near home. We use alle because scuole superiori is plural feminine and le is the plural feminine article a plus le becomes alle. Alla is incorrect because it is the combination of a plus la. And that form is only used with singular feminine nouns like alla scuola elementare. Let's translate some sentences into Italian. Translate. My friends go to the university in Turin. Into Italian. I miei amici, the subject, meaning my friends, followed by vanno, the present tense of andare, for loro, meaning they go. Next. All'università, a contraction of a plus l'università, meaning to the university, followed by a Torino, meaning in Turin. I miei amici vanno all'università a Torino. I miei amici vanno all'università a Torino. My friends go to the university in Turin. Translate. She studies music in Naples, into Italian. Lei, the subject pronoun, meaning she, followed by studia, the present tense of studiare, for lei, meaning she studies. Next. Musica, the object, meaning music, followed by a Napoli, meaning in Naples. Lei studia musica a Napoli. Lei studia musica a Napoli. She studies music in Naples. Translate. We live in Italy and go to university together, into Italian. Noi, the subject pronoun, meaning we, followed by
Viviamo, the present tense of vivere, for noi, meaning we live. Next. In Italia, meaning in Italy, followed by e, meaning and. Next. Andiamo, the present tense of andare for noi, meaning we go, followed by all'università, meaning to the university. Next. Insieme, meaning together. Noi viviamo in Italia e andiamo all'università insieme. Noi viviamo in Italia e andiamo all'università insieme. We live in Italy and go to university together. Listen to me as I speak. Which preposition is used in the sentences? Luca va all'università in Germania. Let's listen one more time. Luca va all'università in Germania. Did you hear in? In meaning in is used here because we are talking about a country, Germania. Italian uses in with countries. How about? Mia sorella studia arte a Firenze. Let's listen one more time. Mia sorella studia arte a Firenze. Did you hear a? A meaning in or at is used here because we are talking about a city, Firenze. Italian uses a before cities. Next. Mio cugino vive in Canada con i suoi genitori. One more time. Mio cugino vive in Canada con i suoi genitori. Did you hear in? In meaning in appears again because Canada is a country. Remember, countries take in Italian. And? Lei studia musica a Napoli. One more time. Lei studia musica a Napoli. Did you hear a? A meaning in or at is used again with the city of Napoli. As before, Italian uses a when referring to cities. Thanks for watching. Now you know how to talk about where someone lives or studies in Italian. And now you can move on to the next lesson in the pathway. A presto! Tedesco, austriaco, sammarinese. What do these words mean? Stick around. In this quick lesson, you'll learn Italian vocabulary for nationalities. Before we start, did you know Italy wasn't always one big country? Do you know how Italy became united? Keep watching for the answer at the end. Francese. French. Francese. Francese. French sweets. Oh, French pâtisserie. Oh oui, j'adore la pâtisserie française. Susan asked Tom about a performer at a cultural festival. Sai di dov'è quell'artista? È francese. Tedesco. German.
Tedesco. Tedesco. Let me give you a toast. I'm Prosit, na 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 na. Hey! Susan asks Oscar about a new member in their photography club. Sai di dov'è il nuovo socio? È tedesco. Austriaco. Austrian. Austriaco. Austriaco. We need good music. We need Austrian symphony. A one, a two, a one, two, three. Dai, studiamo insieme italian. Dai, studiamo insieme italian. Dai, studiamo insieme l'italiano. Cut. Jack talks about his co-worker with Susan. La mia nuova collega è di Vienna. Ah, è austriaca? Italiano. Italian. Italiano. Italiano. Good cars. Good fashion. Good food. Good friends. This is the Italian way. Viola asks Lina about a new member of their tennis club. Hai incontrato il nuovo socio? Sì, è italiano. Spagnolo. Spanish. Spagnolo. Spagnolo. All Spanish know how to dance flamenco. Olè! Viola asks Vittorio about Spanish nationality. Hai mai conosciuto una persona spagnola? Sì, conosco uno chef spagnolo. Svizzero. Swiss. Svizzero. Svizzero. Holes, 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 many, many holes in my Swiss cheese. Valentina and Valerio chat about a Swiss friend. Conosci qualche svizzero? Sì, il mio amico è svizzero. Sloveno. Slovenian. Sloveno. Sloveno. Slovenian art and craft. Beautiful works made by passionate professional artisan. Wow, wow, wow. Giovanni quizzes Paolo on Slovenian nationality. Hai mai conosciuto una persona slovena? Sì, ho conosciuto un turista sloveno l'anno scorso. Sammarinese. 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 Oh, guys, I love so much MotoGP. So, ladies and gentlemen, welcome to the Sammarinese Grand Prix. Welcome to Misano. Ducati, Ducati. Raffaella and Guido discuss Sammarinese nationality. Conosci qualcuno che è sammarinese? Sì, ho un collega sammarinese. Croato. Croatian. Croato. Croato. All we need is a beautiful blue paradise. Croatian sea. Swimming, 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 swimming. Susan quizzes Tom on Croatian nationality. Conosci qualcuno che è croato? Sì, il mio amico è croato. Britannico. British. Britannico. Britannico. Caldo, caldo. Hot. It's so hot.
I saw to be or not to be. That is the question. Susan asks Lina about a mutual friend. Di che nazionalità è? È britannico. Let's review. You'll see the words in English and your job is to say the words in Italian. Ready? Do you remember how to say French? Francese. Francese. And how to say German? Tedesco. Tedesco. And how about Austrian? Austriaco. Austriaco. Do you remember how to say Italian? Italiano. Italiano. And how to say Spanish? Spagnolo. Spagnolo. Let's try Swiss. Svizzero. Svizzero. What about Slovenian? Sloveno. Sloveno. Now, let's see if you remember how to say Sammarinese. 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 Another one. What about Croatian? Croato. Croato. And finally, do you remember how to say British? Britannico. Britannico. Did you know Italy wasn't always one big country? Do you know how Italy became united? For many centuries, Italy was made up of many smaller kingdoms and states. It wasn't until 1861 that these states joined to form one country, Italy. This process is called unification. Thanks for watching. Don't forget to practice these new words and phrases and see you next time. Ciao! Buonanotte. Piacere di conoscerti. Arrivederci. What do these words mean? Stick around. In this quick lesson, you'll learn basic Italian greetings that all beginners must know. Before we start, do you know when it's common to say ciao to someone? The Italian word for hi is used more often than you might think. Keep watching for the answer at the end. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. When I wake up in the morning. Buongiorno. Good morning when I meet a colleague. Not only in the morning, in the day. Buongiorno, buongiorno. Good morning when I want to give happiness to my friend and I say good morning for all the day. Buongiorno per tutto il giorno. Valentina greets her friends at a train station before heading out on a hiking trip. Buongiorno a tutti! Buongiorno, che piacere vederti! Buonanotte! Good night! Buonanotte! Buonanotte!
Buonanotte, buonanotte, good night to my colleague after the work, or good night, buonanotte, sogni d'oro, good night to my baby, to my sweet. Tan ta 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 tan ta ta ta. Steve and Tom say good night after watching a movie. Buonanotte, mi sono divertito. Buonanotte, ci vediamo domani. Piacere di conoscerti. Nice to meet you. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Nice to meet you, 1. Professional. Piacere di conoscerti. Nice to meet you, 2. Friendly. Piacere di conoscerti. Nice to meet you, 3. Very, very Italian. Piacere di conoscerti. Rosa greets a new student as they join the class for the first time. Prego, entra. Piacere di conoscerti. Grazie, è un piacere anche per me. Come stai? How are you? Come stai? Come stai? How are you after a long time? Come stai? How are you when I'm worried? Come stai? How are you every day with the same people? Come stai? Steve greets Tom at a party. È bello vederti qui. Come stai, Tom? Sto bene, grazie. E tu? Arrivederci. Goodbye. Arrivederci. 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 Goodbye in a formal situation. Arrivederci 1. With a colleague. Arrivederci. Arrivederci. Goodbye. 2. With a client. Arrivederci. Arrivederci. In a sad situation. 3. Arrivederci. Arrivederci. Goodbye. Jack says goodbye after meeting with Steve. Arrivederci, ci vediamo presto. Certamente, stammi bene. Let's review. You'll see the words in English and your job is to say the words in Italian. Ready? Do you remember how to say good morning? Buongiorno. Buongiorno. And how to say good night? Buonanotte. Buonanotte. And how about nice to meet you? Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Do you remember how to say how are you? Come stai? Come stai? And how to say goodbye? Arrivederci. Arrivederci. Do you know when it's common to say ciao to someone? In Italy, you say ciao when you meet someone and again when you leave. You might even say ciao several times if you run into the same person throughout the day. It's a friendly way to acknowledge someone you know. Thanks for watching. Don't forget to practice these new words and phrases. And see you next time. Ciao! Are you ready to learn 5 new Italian words? This week's topic is arrive and create. And there'll be a quiz at the end to test you on the words. So, let's go! Arrivare. Arrivare. Arriva. Arriva. Quando arriva il nostro volo? Quando arriva il nostro volo? Sai quando arriva il nostro volo a Parigi? Dovrebbe arrivare alle 18, ma ci sono dei ritardi.
Let's review. Say arrive. Arrivare. Arrivare. Say it arrives. Arriva. Arriva. Say, when does our flight arrive? Quando arriva il nostro volo? Quando arriva il nostro volo? Aspettare. Aspettare. Aspettare davanti al ristorante. Aspettare davanti al ristorante. Perché aspetta davanti al ristorante? Perché aspetta davanti al ristorante? Buongiorno, professore! Perché aspetta qui davanti al ristorante? Sto aspettando gli studenti da 30 minuti, ma non è ancora arrivato nessuno. Let's review. Say, wait. Aspettare. Aspettare. Say, wait in front of the restaurant. Aspettare davanti al ristorante. Aspettare davanti al ristorante. Say, why are you waiting in front of the restaurant? Perché aspetta davanti al ristorante? Perché aspetta davanti al ristorante? Creare. Creare. Creare un nuovo piatto. Creare un nuovo piatto. Vuoi creare un nuovo piatto per il menù del ristorante? Vuoi creare un nuovo piatto per il menù del ristorante? Vuoi creare un nuovo piatto per il menù del ristorante? Certo, ma sono un po' preoccupato che non piaccia ai clienti. Let's review. Say create. Creare. Creare. Say create a new dish. Creare un nuovo piatto. Creare un nuovo piatto. Say, do you want to create a new dish for the restaurant menu? Vuoi creare un nuovo piatto per il menù del ristorante? Vuoi creare un nuovo piatto per il menù del ristorante? Scherzare. Scherzare. Scherzare con il cliente. Scherzare con il cliente. Vuoi davvero scherzare con il cliente che ha appena rovesciato il vino? Vuoi davvero scherzare con il cliente che ha appena rovesciato il vino? Vuoi davvero scherzare con il cliente che ha appena rovesciato il vino? Certo, Vittorio, è un po' di umorismo, non guasta mai in queste situazioni. Let's review. Say joke. Scherzare. Scherzare. Say joke with the customer. Scherzare con il cliente. Scherzare con il cliente. Say, do you really want to joke with the customer who just spilled the wine? Vuoi davvero scherzare con il cliente che ha
appena rovesciato il vino? Vuoi davvero scherzare con il cliente che ha appena rovesciato il vino? Vendere. Vendere. Vendere tutto. Vendere tutto. Il negozio di scarpe vuole vendere tutto a metà prezzo. Il negozio di scarpe vuole vendere tutto a metà prezzo. Ciao, hai sentito che il negozio di scarpe vuole vendere tutto a metà prezzo? Davvero? Andiamo a vedere! Let's review. Say sell. Vendere. Vendere. Say sell everything. Vendere tutto. Vendere tutto. Say, the shoe store wants to sell everything at half price. Il negozio di scarpe vuole vendere tutto a metà prezzo. Il negozio di scarpe vuole vendere tutto a metà prezzo. Now, let's see how well you remember these words. Ready? Arrivare. Wait. Creare. Joke. Vendere. Great job! Follow Italian Pod 101 for more Italian lessons. Are you ready to learn 5 new Italian words? This week's topic is career roles. And there'll be a quiz at the end to test you on the words. So, let's go! Meccanico. Meccanico. Trovare un meccanico. Trovare un meccanico. Sai dove trovare un meccanico qui vicino? Sai dove trovare un meccanico qui vicino? Sai dove trovare un meccanico qui vicino? C'è un meccanico all'incrocio. Speriamo non sia in pausa caffè. Let's review. Say mechanic. Meccanico. Meccanico. Say find a mechanic. Trovare un meccanico. Trovare un meccanico. Say, do you know where I can find a mechanic nearby? Sai dove trovare un meccanico qui vicino? Sai dove trovare un meccanico qui vicino?
Professione. Professione. Di professione. Di professione. Sono imprenditore di criptovalute di professione. Sono imprenditore di criptovalute di professione. Sono imprenditore di criptovalute di professione. Davvero? Una professione rara. Let's review. Say profession. Professione. Professione. Say by profession. Di professione. Di professione. Say I am a cryptocurrency entrepreneur by profession. Sono imprenditore di criptovalute di professione. Sono imprenditore di criptovalute di professione. Ingegneria. Ingegneria. Studiare ingegneria. Studiare ingegneria. Ho sentito che stai studiando ingegneria all'università. Ho sentito che stai studiando ingegneria all'università. Ho sentito che stai studiando ingegneria all'università. Sì, è vero, amo progettare e costruire cose nuove. Let's review. Say engineer. Ingegneria. Ingegneria. Say study engineering. Studiare ingegneria. Studiare ingegneria. Say, I heard you are studying engineering at the university. Ho sentito che stai studiando ingegneria all'università. Ho sentito che stai studiando ingegneria all'università. Progetto. Progetto. Il progetto. Il progetto. Hai finito il progetto? Hai finito il progetto? Hai finito il progetto per il tuo lavoro? No, non ancora. Sono un po' preoccupata perché la scadenza è domani. Let's review. Say project. Progetto. Progetto. Say the project. Il progetto. Il progetto. Say, have you finished the project? Hai finito il progetto? Hai finito il progetto? Commesso. Commesso. Una commessa. Una commessa. Ho incontrato una commessa molto simpatica. Ho incontrato una commessa molto simpatica. Sai, ho incontrato una commessa molto simpatica al negozio di spezie oggi. Davvero? Raccontami di più, sono curiosa. Let's review. Say shop assistant. Commesso. Commesso. Say a shop assistant. Una commessa. Una commessa.
Say, I met a very nice shop assistant. Ho incontrato una commessa molto simpatica. Ho incontrato una commessa molto simpatica. Now, let's see how well you remember these words. Ready? Meccanico. Profession. Ingegneria. Project. Commesso. Great job! Follow Italian Pod 101 for more Italian lessons. Access your free language gifts right now before they expire. First, the Using Transportation Conversation PDF cheat sheet. This new cheat sheet teaches you must-know words and phrases like where can I buy a ticket, how much is the train pass, and much more. Second, do you know how to say Christmas in your target language? With this 1-minute lesson, you'll learn must-know Christmas words like chimney, present, and Santa Claus. Third, want a bonus writing workbook for this winter? No other language app will give you free bonus resources, but we will. You'll master all the winter words and phrases with this free writing workbook. Fourth, how to talk about holiday gifts. What gift do you want the most this holiday season? With this quick vocab lesson, you'll learn common gift vocabulary like laptop, camera, money, and more. And fifth, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers. And then you get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below and download them now before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.